ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ RCMP ਦੇ ਉੱਪਰ, इट्स वेरी सीरियस। अर्पण खन्ना, लेरी ब्रॉक एंड पूरी टीम ने मिलकर इस बिल को पेश किया है पार्लियामेंट में। हम चाहते हैं कि हम लोगों को सेफ स्ट्रीट दे सकें। एक दहशत का माहौल है, लोग अपने घरों में सेफ महसूस नहीं करते हैं, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट हो, होम इन्वेजन हो, हाउस ब्रेकिंग हो। Arrested, charged, and they get bail, and then again they commit some crime, and they are again arrested, charged, and then again they get bail. ਭਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕ ਨਵੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਰਪਨ ਖੰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਈ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿੱਲ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਪਨ ਖੰਨਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲਟ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵੀਲ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕੀਪ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਫ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਹਟੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 1000 ਆਫਿਸਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਫਿਸਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਨਾ? 100 200 300 ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ। ਹਾਇਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਟੂ ਕੀਪ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਫ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ RCMP ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ, ਕੁਆਇਟ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਮ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ RCMP ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵਾਈਟ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਕਮ ਵਿਦ ਆਲ ਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਫਸ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਵੀ ਨੀਡ ਟਰਸਟ ਇਨ ਦੀ RCMP, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉਹ ਸਕੈਂਡਲ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਸਰਾਜ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰੋਗੇ? ਕੁਝ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਕਵਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਡਸਨਟ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਐਨੀਮੋਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਨਲੌਕ ਆਰ ਡੋਰਸ ਐਂਡ ਜਸਟ ਬੀ ਐਟ ਹੋਮ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਬੈਡ ਲਿਬਰਲ ਬਿਲਸ, ਬਿਲ C5 C75। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਹਾਊ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਨ। That's why we need to put repeat criminals behind bars, full stop, especially ਜਿਹੜੇ violent offender ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ liberals ਦੇ ਮਾੜੇ bills ਕਰਕੇ violent crime 130% ਵੱਧ ਗਿਆ, ਗਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਮ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਨ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 330% ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ। And the Liberals and the NDP did not pass that bill because of politics and ideology. ਇਹ ਵਧੀਆ opportunity ਆ। ਅਰਪਨ ਖੰਨਾ ਦਾ ਬਿੱਲ, jail not bail bill, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। They can either take it, but implement ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ so Canadians feel safe in the country again. So ਟਿੰਪਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? To keep the pressure up. We have pressure up because Canadians are fed up. ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ crime ਹੋ ਰਿਹਾ. We want to keep the pressure on, but we need to bring in laws to keep Canadians safe. Okay, thank you. Thank you. This is Nitin Chopra. There is no doubt that repeated offenders, they have done much harm to our society, and recently one of the family, they sued Durham police for 25 million because the police was chasing the wrong side on highway, and those two people accused they were on bail, they were out on bail, but family lost their members. That's very shocking, and so much of incidents. But I have two questions. First question is, what is your party viewpoint on Youth Offenders Act? Because what criminals are doing now, giving guns and hammers for all the thefts to the youth under 16. So what is your party's position? Can we bring a reform into the Youth Offenders Act? I can take this. You're absolutely correct. What we are seeing on our streets, particularly large
urban areas is an explosion of youth crime. And what is happening is organized crime are specifically recruiting youth to do their bidding, whether that's smash and grab, whether that's carjacking, stealing cars out of driveways, parking lots, because they know, as do the youths, that we have a very weak, ineffective Youth Criminal Justice Act. That act is actually 23 years old and has never been amended. Right now, we've got 12-year-olds. Let this sink in. 12-year-olds committing first-degree murder. When this was introduced, the 12-year-olds were shoplifting. They were spray painting. They were committing nuisance style of charges. That was the atmosphere by which that legislation was drafted. It was to provide meaningful consequences to young kids whose mind hasn't fully developed. But the kids today are certainly not the kids from 23 years ago. Absolutely not. So the time has come for a federal government to review the effectiveness, or I might add, the ineffectiveness of that youth legislation. My next question is also to MP Govt. We have seen that your party leader Pierre Polly have accused RCMP despicable. So we went to on Google to check what this actually means. So which is worthless RCMP, obnoxious RCMP, is quite a big accusation. And after that, Pierre Polly have accepted RCMP leadership invite also that I can go with all the documents and proofs. But what Canadians are watching here, High Commissioner of India also yesterday on CTV, he said, in a country like Canada, I have to be underprotected. Why? It means Canada is not safe. So what you will say about the RCMP's accusation by your party leader, which is quite shocking for Canadians? I will say that the RCMP service members, the men and women who are protecting communities right across this country, are doing an amazing job. Absolutely. And in case in point, I was in Twillingate, Newfoundland, a small little coastal community about an hour and a half north of Gander. Crime is through the roof. Extortions, gun crime, drug crime, sexual violence, through the roof. They've got 3 RCMP officers that work on shifts, not even full 24/7 service. That's not the fault of the service members, that's the fault of the administration. So the question and the criticisms that our leader Pierre Polly had was directed towards leadership, had nothing to do with the service members. And we were very critical of the lack of due diligence exercised by leadership in investigating a number of scandals related to Justin Trudeau. So I will let the leader's statements stand. I look forward to the opportunity, I think Pierre looks forward to the opportunity of having a further discussion with RCMP. well, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंजर्वेटिव पार्टी का जो मिशन है वो जेल नॉट बेल, हमने बिल भी इंट्रोड्यूस किया है। अर्पण खन्ना, लेरी ब्रॉक एंड पूरी टीम ने मिलकर इस बिल को पेश किया है पार्लियामेंट में। हम चाहते हैं कि हम लोगों को सेफ स्ट्रीट दे सकें। आज हमने देखा है कि जो क्राइम है वो बढ़ चढ़ के बोल रहा है। क्राइम के कारण लोगों में एक दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों में सेफ महसूस नहीं करते हैं, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट हो, होम इन्वेजन्स हो, हाउस ब्रेकिंग्स हो या किसी भी तरीके का रिपीट वायलेंट ऑफेंडर्स जो हैं वो आज फ्री घूम रहे हैं। एंड द कैच एंड रिलीज C-75 जो इनका बिल है उसमें कैच एंड रिलीज का जो प्रोविज़न इन्होंने दे रखा है उसमें दे कीप डूइंग द रिपीटिंग द क्राइम एंड गेटिंग द बेल। तो उसको हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये आज जो हमारा टाउन हॉल मीटिंग है इसी को लेके कि जेल नॉट बेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये करना है कि रिपीट ऑफेंडर जो हैं, रिपीट वायलेंट ऑफेंडर स्पेशली जो हैं, दे शुड बी इन जेल, नॉट आउट ऑन बेल। It's a very needed reform, because right now what's happening is a lot of people are
arrested, charged, and they get bail, and then again they commit some crime and they are again arrested, charged, and then again they get bail. So communities across Canada are feeling very unsafe because of that. So this reform is very much needed. Now the legal situation is such that judges have to give bail automatically no matter how serious the crime, no matter how many times the person has been convicted or charged. So, for example, a few years ago we saw this massacre in Saskatchewan where the person had 58 or 59 prior convictions. So, you know, we have to have a system in place where someone with that kind of a record does not get automatic bail. They can still get bail, but it should not be automatic. I met with those families, and there's families here today as well, which I'm sure we'll hear the story from them. This isn't fiction. This is now becoming a reality. 80% of Canadians now believe that the Justin Trudeau, the Mark Carney, the Liberal experiment when it comes to crime has failed. Every single day that goes by, we have 1,600 violent crimes happening in our country. 1,600. You do the math, that's 1 per minute. So that's not the Canada my parents chose, that's the Canada I grew up in. And that's why I was lucky enough to be chosen in a draw to bring a private member's bill forward. And myself, my colleagues, when we travel, when Pierre Poilievre travels the country, one of the top issues that we hear about is crime. Canadians are scared, they're nervous, they're anxious, and to be honest, they're kind of pissed off too. They're tired of this nonsense. And part of our language, they're tired of this shit. And they want to have their country back. So with the consultations, myself and my caucus colleagues did, we traveled across the country. We met with law enforcement. Any members of law enforcement here? But what I want to say is pure police, and thank you, and home police have kept us on the side of sanity. They reassure us, they go to court. They went to court and said to the judge, this person is dangerous and will reoffend. And he was out by Monday. That was the last time he was allowed out. And if it wasn't for C75, our daughter would be here, we believe.